ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਸ਼ਨਾ जी, की हवा चल रही है? बिल्कुल दीदी, जिस तरह से आपको पता है कि एटलांटिक कनाडा के रिजल्ट्स जो है वो वोट काउंटिंग्स एक्चुअली शुरू हो गए और लिबरल्स जो है वो इस वक्त 23 सीट्स विन कर रहे, कंजर्वेटिव 10 सीट विन कर रहे, ब्लॉक क्यूबिकल्स 0 है, अभी खाता नहीं खुला, एनडीपी का भी खाता नहीं खुला एंड ग्रीन पार्टी का भी खाता जो है वो खुला नहीं है। एंड दीज रिजल्ट्स आर फेडरल इलेक्शन 2025 जो पॉल्स क्लोज हुए हैं एटलांटिक कनाडा में। वोटिंग कंटिन्यूज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जी, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, with polls set to close in most of the country soon, early results are showing a tight race following a short, intense and heated federal election campaign. The first polls closed in Newfoundland and Labrador at 7 p.m. followed by Nova Scotia and New Brunswick. Or as of 9 p.m. Eastern, the Liberals were leading in 23 ridings, Conservatives were leading in 10 ridings, Bloc Québécois is leading in 1 riding. ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜੀ ਰਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, जो liberal leader है Mark Carney, conservative leader Pierre Poilievre and NDP leader Jagmeet Singh spent weeks pitching their cases to voters. Each of the party leaders settled into their home ridings Monday after 35 days of the campaign trail in an eventful but compressed election period that lasted the minimum 37 days. Poilievre arrived at a polling station in his Carlton riding on Monday morning and encouraged Canadians to get out to vote for a change, echoing his campaign slogan as he dropped his own ballot in the box. He wrapped up his campaign with a rally Sunday night in his home riding, one of the seats that expected to be a close contest between the Liberals and the Conservatives as voters are counted tonight. Singh, who cast his ballot amid the record-setting advance voting turnout earlier in the month, was still campaigning in Port Moody, BC on Monday. He joined supporters waving signs on the side of the road and offered inspiration to the NDP diehards who were headed next to knock on doors and get out to vote. The message Singh wanted them sharing at BC doorsteps was about electing new Democrats to stand up to whichever party ends up forming government. Remind people, it's all because of you, he said. Because you vote NDP, we are able to fight for you. Carney, the former central banker and political, presented himself during the campaign as a safe pair of hands for a country threatened by US President Donald Trump, while Poilievre focused on addressing crime and the high cost of living, and Singh pushed to protect social programs he argued are under threat. Trump loomed large over the campaign with his tariff threats and calls for Canada to become a US state, occasionally pushing Carney off the campaign trail to act in his capacity as Prime Minister. He even weighed in early on election day via a post on his Truth Social platform, where he repeated those calls and wished good luck to the great people of Canada. Voting was disrupted in on Windsor, Ontario riding on Monday after a fire closed down a rec center that was serving as a polling station. Some voters in the Windsor Lakeshore riding were evacuated from the WFCU center and directed instead to a nearby high school to vote. Speaking to reporters after causing a ballot on his own riding, Bloc Québécois leader Yves Francois Blanchet said he was more important than nervous as he waited to see his party's fortunes later Monday. Unlike his opponents, Blanchet has not framed the election as being the most significant in a lifetime. It is an important election. Like any election is important, it should never be taken lightly, Blanchet said. On the first full day of the campaign, all major party leaders paused to address a deadly vehicle attack at a Filipino community event in Vancouver that took the lives of at least 11 attendees, leaving more wounded in the hospital. The Liberals have seen a massive rebound
since the start of the year, with most polls now suggesting they lead the Conservatives, who were long favoured to win a majority government while former Prime Minister Justin Trudeau was in power. Polls suggested the NDP could lose many of its seats as left-centre voters turned to the Liberals in an effort to prevent Poilievre from forming government. When Parliament was dissolved at the start of the year, the Liberals held 153 seats in a minority government, and the Conservatives formed the official opposition with 120 seats. The Bloc Québécois held 33 seats, the NDP held 24, and the Greens held 2 seats. There were 3 independent MPs at the time. Because of the changes to riding boundaries, the 2025 general election will see 343 seats contested, up from the previous 338. That means in order for any one party to reach majority status in the next parliament, it would need to secure a minimum of 172 seats. ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 172 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ 120 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵੱਜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल, इस वक्त दीदी लिबरल्स जो है, मार्क कार्नी के लिबरल्स जो है वो 22 राइडिंग्स में लीड कर रहे हैं और पियर पॉलिवर के कंजर्वेटिव 10 राइडिंग में लीड कर रहे हैं। ब्लॉक क्यूबेकस का 2 राइडिंग में लीड इस समय नजर आ रहे हैं और NDP में 0 एंड ग्रीन पार्टी 0 है इस वक्त जी। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਾਕ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ NDP ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ।